intro. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Betty and this is just a random video, so sitafanya intro kubwa. This is the first time tunatoka na gari na sistangu, so nyi mtuombe tu, sijui kama nitafanya intro kwa mtuombe tufike mahali tunaenda. Yeah, tupatane mbele, tuombe, mtuweke kwa maombi, tutapatana mbele. Nitawaambia venye nitawaambia mbele venye kumeenda. You can't do that to me. So we are in the learning mode. Tunajifunza hapa kuendesha gari, but ni kama tuko sawa. I'm with my sister. Hey. All along amekuwa akiogopa kuchukua gari ati ajui kuendesha gari. Naona vile anaenda poa. Hebu mumu encourage kwa comment section. Just encourage her kwa comment section. Muambie anafanya poa. So that asiwahi ogopa next time. Imagine you are doing well. You are doing well. Ni God. Imagine. Lori ni tera mosma. Enda tuna hii lori. Flow now. Huku bado ni line yetu sasa. Acha ni overtake. Acha nikalie nyuma basi. Nyuma shida si ingia shida ni mbele. Basi hapana. Wewe twende tu ina hii nini hii pace. Sawa. Furthermore, atwendi interview ama? Yeah, atuchelewe. Mheshimiwa achelewi, Akichelewa jua yuko njiani hiyo aje. Overtake nini hapo. Sawa, unaweza ingia. Kwani for how long shaba tunafuatana na yeye? For the first time nimefunga seat belt. Ndio umenikumbusha. Siamini wada. Na nilikuwa nitoke na mtoto nikasema tu hapana. Acha nijirisikie mimi mwenyewe. Acha niwe uende tu. Mimi usitoke nje. Nenda nikana natoka. Oh, the enemy meant for thee. But as Uweze. Karibu toke nje kabisa. Unaona hapo, hizo ndo challenges na kuanga nazo sasa. Umeona sasa? Hapo. Nikiperfectio tu. Nzuri. So unaona ukiweka L hivyo, watu wanakuheshimu at least. Unaona huyu ameniambia pipi, umeona huyu anaweza nini? Oh yeah, I assume. So ndo uzuri ya L.
guys, so it's another day, another morning. Yeah, yesterday we left, you guys left me tukiwa kwa barabara. We are heading somewhere, tukijaribu na sistangu. Niliwaonyesha venye kulienda, so I told you nita update venye kumeenda, kama tulimanage kufika where we were to go na kama tulirudi successfully, which yes, tulirudi vizuri, tulienda vizuri, tukarudi vizuri. Yeah, and everything went on well. So sijawaambia, before niwaambie like what we are doing sasa sahi. Jana tukirudi, we came back at around okay, kuna mali ilikuwa niende after tumerudi kwa hiyo ride. So me I came back, sikufika kwa nyumba, I just went straight to where I was to go, of which I came back home at around almost 9. Yes. So coming back, napata mtoto analialia, which is somehow unusual kwake. So mimi nikafikiria, because I left him kama kuna flu, nikafikiria maybe ni flu ina way down kiasi, of which nikajua hii ni kitu itaisha tu. Time inasonga 10, 11. The more time inasonga, the more intensity ya kulia inaongezeka. Ikafika 11, the baby is crying uncontrollably, hataki umbebe, hataki kunyonya. My son is 1 year 3 months. So I didn't know what to do, and like I decided to call Purity K girl. Thank you so much, you came in handy. I called her, akanisaidia sana because I didn't know what to do. The baby is crying, sijui nini namfanya, ni usiku around 11. So yeah, nikajaribu kumtoa manguo kumpeleka nje ndio upepo impige, bado analia tu. I had to run to the hospital. So I went to the nearby hospital, which is Komarok Modern. Yeah. So tukafika huko, he was still wailing, analia. Ikabidi we found Dr. Nyamu, for those wenye wanamjua kwa hiyo hospitali. So tukafika huko, tukapata Dr. Nyamu, which the baby had to be injected hiyo ya kupunguza pain so that aweze kuwa attended to. So that's what was done to him. Tukapimwa damu yake nini, which it turned out that he was having bacterial infection. So hiyo ndio kitu ilikuwa inamsumbua, because kwa hiyo stage bado anatambaa, hajajua kutembea. So unapata every time anatambaa anaweka mkono kwa mdomo, so hapo ndo anapata mchafu. And that's how tulijipata hospitali. So anyway on to today, like today's it's a continuation from jana hadi sahi. So mtoto ako sawa. By the way, tulipewa madawa it was something syrup ile inaikongwa kwa fridge na mix na maji, for those who wako na watoto mnaelewa, na painkiller. So sahi ako poa. It's around 11:30 and he woke up in the morning, akakula, nikampe dawa, akarudi kulala. So yes, tuko sawa. So after I was done with him, nikakimbia kuleta fish. I'm a mother anyway, what do you expect? So I went to kuleta fish. I normally buy fresh fish, easy fresh with the fried bado. Then I prepare it myself, ni fry hivyo. So anabaingi ya yenye si ya siku moja na tupeleka like for some time. So that's what I want to prepare with you guys. Muone venye nafanyanga vitu venye mu preparing my fish. So I'm going to turn camera this other side, muone kitu nitakuwa nafanya. Stay tuned, mniambie pole for my son, but anyway ako sawa, we thank God for that. So yeah, let's head to prepare fish. Let me just put on this ndio nisichafuke. Kukua mama na kuambia mtoto ako sawa, umemwacha kama ako sawa, he's running, he's very jovial. Usiku shida. So camera should be this other side. So hizi ndio fish nimebuy. Let me just bring camera closer a bit. Hizi ndio fish nimebuy. Hii size sijui kama inaonekana poa ama kamera yangu iko bit nini.
But anyway, hii ndo size nimebuy and I've bought 6 of them. So I'm going to wash them, ni prepare, alafu nipeleke sun dry. Left in the dark, contemplating about decisions. Why does no one ever see me? Did I do something wrong? Did I hurt feelings? It is hard to be found when no one's looking. I am feeling left out and I keep screaming. No one ever understands it. Feels like I became Atlantis. Hidden from the world, I'm looking for a way. I'm looking for a way. Falling down deep into a lonely void and I can't get out. Hope for something magical, cause no one else seems to even bother. Looks like I'm on my own, facing this loneliness. It is hard to be found when no one's looking. I'm feeling left out and I keep screaming. No one ever understands it. Feels like I became Atlantis. Hidden from the world, I'm looking for a way. I'm looking for a way. So basically this is how I normally wash my fish. Yes, I always feel like nimeiosha poa nikijifanyia. I don't know about you guys. Do you prefer to buy fresh fish, you make it by yourself, ama you prefer the fried one already? Which one do you prefer? Which one is easier for you? I know majority of you will go for the fried one. But anyway, bora mtu umefurahia what you are consuming. Feeling alone, left in the dark, contemplating about decisions. Why does no one ever see me? Did I do something wrong? So I prefer dividing my fish into 2 pieces. Like this is always the right size for me. Not too big, not too small. So after dividing into 2, you cut hizo 2 slices, alafu neka salt so that in dry. Na kuna watu wengine uwekanga, if you want to take it the fish venye umefry hivyo, then unakula na ugali without kuweka stew. Yes, some prefer marinating the fish with the paprika, curry powder, fish masala. Is it food masala? Hizo the ingredients that are always used in marinating food stuff. Vile tu mtu na prefer. Then they sun-dry with it, then later they fry. And it turns out nice. Maybe you can also try that if you like it that way. But all in all, this is how we are preparing ours. Tumalize, then we sun-dry. Then later on, we fry. Up to this far, I hope you guys, you've considered subscribing to this channel if you are yet to. And also liking the video. By the way, please like my video so that it can be recommended to some other people. And comment. Tell me something in the comment section. Hurt feelings. It is hard to be found when no one's looking. I'm feeling left out and I keep screaming. No one ever understands it. Feels like I became Atlantis. Hidden from the world, I'm looking for a way.
guys, tumemaliza kuchoma fish. Hivi ndo zimetokea, sijui kama mtakuwa able kuona poa. Video zimetokea. Yeah, so this one will push us for some time. So that's how I normally make my fish mimi. At least ikae for some time bila kusumbuka au utapika nini hivyo. So yeah, that marks the end of my video. I hope you enjoyed. I hope sikuwabore anyway along the way. And don't forget to leave a comment. Ask me any question. Let's interact from the comment section. And until next time, bye bye. Make sure you subscribe, like, and comment. Also share. So bye and see you on the next one.